Hello and good morning, everybody. Myself, Salifa Shrestha from 37A Computing. In today's video, I'm gonna be walking you through my coursework of programming for developers. And in this video, I have got 6 questions, and I'll go through each one of them and I'll try to explain the algorithm I used in this question and the time complexity I get from solving this question. So let's move on to the question number 1A. So this is the question number 1A. So I will just start by explaining the question. So question number 1A मा चाहिँ there is a scenario हैन. त्यो सिनारियोमा चाहिँ you are a telecom engineer हैन, अनि you have customer homes plotted as points on the map, and you want to find the maximum number of homes you can cover with one straight line. Basically what's the point, what's the most point that lie on the same straight line is the question. So in this algorithm, I thought a lot and my approach was slope based hashing. The idea was pretty simple. I fixed one point. I calculated the slope between the point, and at every point I throw all those slope into a hash map. Whatever the slope shows up at the most, that's how many points are collinear from the reference point. I repeat this for every point and I keep track of the global max. One thing that got me through was you absolutely cannot store more slope as floating point numbers, like 1 divided by 3, 2 divided by 6 are the same slope mathematically, but floating point might not seem them as equal. Instead I represent each slope as reduced fraction from GCD, and so both become 1 over 3 as integers. It matches exact every single time. So I solved this by this approach, and this is the output. This is the PVSM which gives the output basically, and I would like to explain the time complexity for this question. So the time complexity for this question was 0n square, and the space complexity of this question was 0n for the slope map per iteration. So let's move on to the question number 1b. So I'll I'll first explain what this question is. So question number 1b is a completely different kind of problem. For in this question number 1b, a marketing agency has user search string with no spaces, something like this. Okay, so I'll give an example, something like Nepal trekking. Okay, so it's something like Nepal trekking guide. I know, but you Nepal trekking line say we want to find the most, we want all the possible ways to split it into valid keywords from a dictionary. So it could be नेपाल ट्रेकिङ गाइड स्पेस दिएर होइन, तर स्पेस नदिकन पनि यसो पनि हुनसक्छ अरे होइन. सो बोथ अफ देम आर भ्यालिड रे. So this was the problem. Now let's move on to the solution. So the solution was simple. I solved this with memoized backtracking. So I have a recursive function. It takes as a starting index, starts every possible prefix from there, and if that prefix is in the dictionary, it recurses on the rest of the string. The best case is when you hit the end. That means you found a valid split. So this was my algorithm, and the important part of it is memoization. Without it, you would recompute the same suffixes over and over from different path. So मैले चाहिँ रिजल्ट्सहरूलाई चाहिँ ह्यास म्यापमा हालेँ होइन, अनि त्यो ह्यास म्यापलाई चाहिँ क्यास्ट एन्सरसँग रिटर्न गरिदिएँ. So I cached results by starting index in the hash map and just return the cache answer if I've already been there. So the worst time complexity of this is on, and on squared on squared because most prefixes just don't match.
So the space is similar, that is worst case complexity, that is on times 2 2 multiplied by n for memo storage. And this is the space and time complexity of question number 1b. So let's move on to the question number 2. So I will Okay, so the question number 2, let's start by explaining the question. So I will start by what is the question. So the question number 2 is hydropower plant cassette efficiency binary tree maximum path sum. So the problem is, um, so the problem in this question is hydro hydropower plants arranged in binary tree. Each node has a net power value. Positive means generation, negative means environmental cost. Find the path through the tree with the maximum total sum, and the path can bend at any node, does not have to be root to leaf. So in this approach, I used post order DFS. So the thinking is, at every node, I want to know two things. One, what's the best single arm I can offer upward to my parent. That's my value, plus whichever subtree gives me better extension. And two, what's the best path that bends right there at me. That's my value plus both arms together. So I keep a global maximum variable and update it at every node with the bent path value. If the subtree arm is negative, I just take 0 instead. No point dragging down your total by extending in bad direction. So this is the algorithm I use to write this code, and this is the PVSM. So I will explain you my time and space complexity. So the time complexity is on, that visit every node once. Space is oh for recursion stack. So o log n for a balanced tree, on worst case for a really bad one. So this is the time and space complexity of this algorithm. Now let's move on to question number 3, that is commodity trading. So what is commodity trading? I will explain the question first. So in question number 3, the question says commodity trader, you as a commodity trader, you have daily prices at most k buy sell at most k buy sell transaction, can't hold multiple lots at once, maximize profit. So this is the question, and in this question I use 2D dynamic programming. So DP array TD means the best profit I can make at most T transaction up to day T. For each sell, I either don't trade that day, carry forward the previous day's value, or I sell that day, meaning I bought on some early day M and profit is prices D minus prices M plus whatever I made in T minus 1 transaction before M. So the naive way to find the best M would be another loop, making it OKN squared, but I used a value called max so far that tracks I used a value called max so far that tracks the best buy value, so I can scan left to right. So the inner part becomes O1, that brings the whole thing down to OK times n. I also handle the edge case where k is large enough so that you can basically trade unlimited times. In that case, just sum every upward price movement. So the time complexity is OK times n. So the time complexity is OK times n, where k equals to max trades and n equals to number of days. अनि space complexity चाहिँ k times n भयो, त्यो चाहिँ डाइनामिक प्रोग्रामिङ टेबलको लागि त्यो चाहिँ 0 एनसम्म रिड्युस हुन्छ दुईटा एरेले गरेर. So this is the question number 3, algorithm and time complexity. So let's move on to question number 4. So question number 4. So the question number 4 मा चाहिँ क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दा स्मार्ट एनर्जी ग्रिड सोलर हाइड्रो स्मार्ट एनर्जी ग्रिड त्यो भनेको सोलर हाइड्रो डिजल पावरिङ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ओभर 24 आवर्स मिनिमाइज कस्ट.
सो क्वेसन नम्बर 4मा चाहिँ स्मार्ट एनर्जी ग्रिड लोड डिस्ट्रिब्युसन अप्टिमाइजेसन भन्ने क्वेसन थियो। त्यसको लागि अप्रोच चाहिँ के थियो भन्दा, सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा अप्रोचको लागि मोडल इनपुट डाटा दिएँ, त्यसमा चाहिँ डिमान्ड टेबल र एनर्जी सोर्स टेबललाई जोडेँ। अनि हरेक घन्टाको लागि मैले ग्रिडी स्ट्राटेजी युज गरेँ। त्यो भनेको चाहिँ सकेसम्म ग्रिडी स्ट्राटेजीले चाहिँ सबभन्दा चिप दिने चिप प्रिफर गर्ने बनाइदिएँ। त्यसको लागि चाहिँ स्टेप 3मा चाहिँ मैले प्लस माइनस 10% फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ गरेँ सेटिस्फ्याक्सनको लागि। अनि स्टेप 4मा चाहिँ आउटपुट एलोकेसन टेबल बनाएँ विथ द कस्ट ब्रेकडाउन एन्ड एनालिसिस। सो मैले चाहिँ यो अप्रोच लिएर यो प्रोग्रामिङ गरेको थिएँ। अनि यसले चाहिँ ग्रिडी अप्रोच लिएर प्रोग्रामिङ गरेर आई ट्राई टु फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्याल्यु मिनिमम भ्याल्यु। अनि आई अल्सो allow plus or minus 10% flexibility on demand satisfaction for the cases where supply just barely falls short out of exact target. So time complexity चाहिँ यसको OH times D times S हो, where H भनेको चाहिँ hours भयो, D भनेको districts भयो, S भनेको sources भयो। अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ O times H into D हो, त्यो भनेको चाहिँ रिजल्ट स्टोरेजको लागि, रिजल्ट टेबल्सको लागि भयो। सो दिस इज द अप्रोच आई युज इन क्वेसन नम्बर 4 अनि दिस इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो मैले चाहिँ ग्रिडी स्ट्राटेजी युज गरेको हरेक घन्टामा। अनि अर्को चाहिँ डाइनामिक प्रोग्रामिङ कम्पोनेन्ट युज गरेर यो प्रोग्रामिङ बनाएको थिएँ क्वेसन नम्बर 4को। सो अब क्वेसन नम्बर 5A जाउँ है त। सो क्वेसन नम्बर 5A भनेको चाहिँ टुरिस्ट स्पट अप्टिमाइजर हो। अनि त्यो क्वेसन चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ। फर्स्टमा टुरिस्ट स्पट अप्टिमाइजर भनेको चाहिँ के हो भन्दा, त्यो भनेको चाहिँ एउटा फुल GUI एप्लिकेसन हो। त्यसमा चाहिँ एसेन्सियली ट्राभल सेल्सम्यान प्रब्लम पनि भनिन्छ यसलाई। सो यो चाहिँ दिस इज चाहिँ एनपी हार्ड। सो देयर इज नो एफिसिएन्ट एक्ज्याक्ट सोल्युसन फर लार्ज इनपुट। यु युज ह्युरिस्टिक मेथड्सहरू युज गरेर यो प्रोग्रामिङलाई मिलाउने हो हामीले। सो फेज 1 चाहिँ ग्रिडी नियरेस्ट नेबर हो होइन। त्यो गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले फिल्टर स्पट्स गर्नुपर्छ। हामीले फिल्टर स्पट्स बाई बजेट, टाइम एन्ड इन्ट्रेस्टेड ट्याग्स गर्नुपर्छ। देन अलवेज पिक द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्पट द्याट बेस्ट म्याचेस द युजर इन्ट्रेस्ट fast and gives a decent initial route. And phase 2 is simulated annealing to refine it. Randomly swap two spots in the route. If it's better, always take it. If it's worse, sometimes still take it with the probability based on the temperature variable. High temperature early on means you accept bad moves at a lot, which helps you escape local optima. Temperature cools over 5,000 iterations and you converge to something near optimal. For small inputs up to 6 spots, I also run brute forces, all factorial permutations, and compare it to heuristic results so you can see how close it got. So यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यो अल्गोरिदम युज गरेर बनाएको हो। अनि त्यही फर्स्टमा ग्रिडी युज गर्छ, अनि त्यसपछि सिमुलेटेड एनालिङ युज गर्छ, अनि ब्रुट फोर्स युज गर्छ। ग्रिडीले चाहिँ अब बजेट, टाइम र ट्याक्सलाई फिल्टर गरिदिन्छ, अनि सर्ट गरिदिन्छ इन्ट्रेस्ट, म्याच र फीले। अनि त्यसपछि सिमुलेटेड एनालिङ भनेको चाहिँ राउटलाई रिफाइन गरेर ऱ्यान्डमली स्पट्सहरूलाई स्वाप गरिदिन्छ। अनि उसले चाहिँ वर्स सोल्युसन्सलाई एक्सेप्ट गरेर प्रोबेबिलिटी डिक्रिजिङलाई वर्स सोल्युसन एक्सेप्ट गर्छ विथ डिक्रिजिङ प्रोबेबिलिटी, द्याट इज टेम्परेचर कुलिङ। अनि ब्रुट फोर्स अप्रोच युज गर्छ, जसले चाहिँ पर्म्युटेसनहरूलाई सबै इन्युमिनेट गरेर फिजिबल स्लट लेस देन 6लाई कम्पेयर गरिदिन्छ। अनि यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ ग्रिडीको चाहिँ ON² हुन्छ, अनि सिमुलेटेड एनालिङको चाहिँ ON हुन्छ विथ फिक्स्ड इटरेसन्स। अनि ब्रुट फोर्सको चाहिँ ON फ्याक्टोरियल हुन्छ, अनि स्पेसको चाहिँ ON हुन्छ। अनि फर 20 स्पट्स ब्रुट फोर्स वुड बी 2.4
quintillion operation, so you see why we cap it at 6. हामीले चाहिँ सबभन्दा थोरै थोरै नम्बर युज गरेर अप्रोच गरेको छौँ यो. सो दिस इज द क्वेसन नम्बर 5A को अल्गोरिदम अनि time and space complexity. So let's move on to question number 5B. 5B question number 5B चाहिँ basically multi-thread weather collector हो. So यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एकछिन question number 5B यो चाहिँ multi-thread weather collector हो. अनि यसले यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा फर्स्टमा हामीले वेदर डाटालाई फेच गर्छ फर 5 नेपाल सिटिज अनि जीवाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ बस्छ अनि हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ सिक्वेन्शियल भर्सेस प्यारल ल्याटेन्सी. सो फर दिस अप्रोच आई युज executor service with 5 threads, 1 per city. Each thread makes its own API calling independently. Thread safety भनेको चाहिँ thread safety चाहिँ एकदम मेन च्यालेन्ज हो कि यसमा चाहिँ. अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा यसलाई ह्यान्डल गरेको चाहिँ 3 वेमाबाट हो. एउटा चाहिँ कन्कुरेन्ट ह्यास म्याप अनि त्यसपछि ओके फर्स्ट कन्कुरेन्ट ह्यास म्याप भनेको के हो एक्सप्लेन गर्छ है त. सो कन्कुरेन्ट ह्यास म्याप चाहिँ रिजल्ट्सहरू स्टोर गर्नलाई युज गरिन्छ. इट इज डिजाइन फर कन्कुरेन्ट राइट, सो थ्रेड्स क्यानट करप्ट इच अदर्स डाटा. अनि अर्को चाहिँ स्विङ युटिलिटिज इभोक लेटर फर एनी GUI अपडेट. स्विङ इजन्ट त्यो भनेको चाहिँ स्विङ युटिलिटी इभोक लेटर फर एनी GUI अपडेट युज गरेको छु. स्विङ भनेको चाहिँ थ्रेड मात्रै होइन, थ्रेड सेफ मात्रै राख्ने होइन. अनि स्विङले चाहिँ हामीले UI कम्पोनेन्टलाई कहिले पनि टच नगर भनेर भन्छ डिरेक्टली फ्रम द वर्कर साइड. सो you always schedule it on an event dispatch thread and atomic integer for counting how many fetches have completed. Atomic integer पनि use गरेको छ. Atomic operations are indivisible, so two threads cannot accidentally read and increment at the same time. त्यही भएर यो तीनटा अप्रोच युज गरेर I made this algorithm. So यसमा फिचर अनि त्यसपछि यसको टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ सिक्वेन्शियल फेच चाहिँ ON टाइम्स हुन्छ, ON टाइम्स T हुन्छ. प्यारलल भनेको चाहिँ OT हुन्छ. फर लाइक OT किन हुन्छ भन्दाखेरि यु आर वेटिङ अन द स्लोएस्ट सिङ्गल रिक्वेस्ट, थ्योरिटिकली 5 टाइम्स फास्टर. अनि स्पेस भनेको चाहिँ ON हुन्छ फर अल द रिजल्ट्स. सो आई विल नाउ एक्सप्लेन द this was the question number 5B go approach. So let's move on to the question number 6. Question number 6 say last question no. So question number 6 भयो. So question number 6 भनेको चाहिँ emergency supply logistic after earthquake भन्ने question हो. So यो चाहिँ पार्टमा डिभाइडेड छ, पार्ट A पार्ट B त्यसरी डिभाइडेड छ. सो what is the question? So फर्स्टमा क्वेसन एक्सप्लेन गरौँ है त. क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ अर्थक्वेक इन नेपाल, अर्थक्वेक नेपालमा आइरहेछ. यु निड टु फाइन्ड द सेफेस्ट रुट फ्रम KTM to hospitals and also the maximum number of trucks you can push from KTM to Bhaktapur and shelter it per hour. So के गरेर युज गरेर यो अल्गोरिदम बनाए त भनेर एक्सप्लेन गरौँ है त. सो फर्स्टमा चाहिँ सेफ्टी पार्टको लागि हामीले किन डाइजेक्स्ट्रा युज नगरेको, डाइजेक्स्ट्रा अल्गोरिदम युज नगरेको भन्दा बिकज स्ट्यान्डर्ड डाइजेक्स्ट्रा मिनिमाइजेस अ सम अफ वेट्स एन्ड सेफ्टी इज अ प्रडक्ट अफ प्रोबेबिलिटिज. सो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अपरेसन्स एन्ड यु क्यान्ट जस्ट फ्लिप इट टु म्याक्सिमाइज probability directly either, because Dijkstra's correctness depends on adding edges, never making your path cost worse, but multiplying more probabilities in the range 0 to 1, always making the product smaller. The greedy invariant breaks. त्यही भएर हामीले Dijkstra algorithm use गरेको छैन. So the fix is actually really elegant, a log transform. So यो भनेको के हो भन्दा मैले चाहिँ हरेक एजको वेटलाई चाहिँ नेगेटिभ लग अफ प्रोबेबिलिटीमा सेट गरेको छु. अनि नाउ बिकज लग अफ अ प्रडक्ट इक्वल्स द सम अफ लग, minimizing the sum of these negative log is mathematically identical to maximizing the local probability product. Standard Dijkstra work perfectly on transformed weightage. So time is OV plus E times log V, space is OV. For maximum throughout, I used
Endemoscarp for Fulkerson, but with board first approach to find augmented parts. The BFS part is what makes it efficient because it always finds the sorted augmented path, which bounds the total number of augmentation to OV times E. Without board force approach, you can really get bad behavior on certain graph. Overall complexity is OV times E squared and space is OV squared for distribution graph. I verify the result using max flow mean cut theorem. Max flow mean cut theorem. After algorithm finishes, a BFS on distribution graph identifies the cut. Its capacity equals the maximum flow. That is, proof is done. So yeah, the I explained you my how I did this. So this is how I did. So basically मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ प्रब्लम मोडलिङ गरेको छु. यो डिज एक्स्ट्रा किन मिल्दैन भनेर पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ. अनि डिरेक्टली म्याक्सिमाइजिङ प्रोबेबिलिटी ब्रिक्स डाइज एक्स्ट्रा अल्गोरिदम भनेर एक्सप्लेन गरेँ. त्यही भएर प्रब्लम मोडलिङबाट गरेको हो. अनि क्वेसन नम्बर 2 भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट बी भयो क्वेसनको. सेफेस्ट पाथ वाया ट्रान्सफर बेस एक्स्ट्रा युज गरेर हामीले यो यसलाई एक्जिक्युट गरेको हो. अनि पार्ट बीमा चाहिँ पार्ट बी भनेको क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ म्याक्सिमम थ्रु आउट द्याट इज म्याक्स फ्लो माइनस एन्डमस कार्प गरेर युज गरेको हो. यो अल्गोरिदम युज गरेको हो. अनि यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ मोडिफाइड डाइज एक्स्ट्रा अल्गोरिदममा चाहिँ ओभी प्लस ई लग भी भयो. अनि एन्डेमस कार्पमा चाहिँ ओभी टाइम्स ई स्क्वायर टू टाइम्स ईको स्क्वायर भयो. सो यसरी चाहिँ मैले अल्गोरिदमहरू युज गरेर लाइक यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेको छु सकेसम्म. लाइक आई युज माई बेस्ट tact as possible. So yeah, that's all the 6 questions. The thing I want to leave, like अब यो अल्गोरिदम चाहिँ मैले सकेसम्म आफ्नो इन्स्टिङक्टले बनाएको हो होइन. अनि आई होप दिस भिडियो हेल्प understanding how I use my algorithm and solve the question. So thank you so much for watching my video. Yeah, thank you. Bye bye.